Our third presenter is Shah Julfikar Haidar. Okay, and his presentation title is Challenges to Achieve 1.5 Degrees and Business from Emission Reduction for Bangladesh. Uh, Assalamualaikum. Good morning. Arigatou gozaimasu for Chinubichi. It's nice. We enjoyed it, what you said. Now I would like to discuss something about the challenges to achieve 1.5 degrees and business from emission reduction for Bangladesh. We all know COP27 is starting from tomorrow, and we had said that in COP26 that our major giant emitters could not come to consciousness about what to do to save the planet Earth by achieving 1.5 degrees centigrade. The paper was jointly prepared. I have two co-authors, one is Sada Faida, IC expert from Malaysia, and Fahad Tiger is the new energy expert from Australia. ঠিক আছে একটা তৈরি চালান নাই Objective in nutshell is that why we are having this global warming, what are the causes of global warming, how Bangladesh is affected, what business global warming. You see, the giant emitters, they have been making polluting the earth and they are making good business, but we are not. So we need to go to that level. I would like to give a brief history of global warming. It's very painful that engineers, the collective funded out a cause of global warming partially. The so-called climate scientists, sorry for being so aggressive, they denied it. In 1896, British scientists published a report that fossil fuel burning is causing global warming, but climate scientists ignored it. In 1930, it was found that in the US in North Atlantic that things are going up, temperature is going up. They thought that it will be due to nature phenomenon. Then in the same year, this gentleman engineer came to Canada. He was very dynamic. In fact, he was the first man who had been doing detailed mathematical modeling, and he found that climate change and global warming is underway. Many scientists would be agreed. But you know the tragedy? As he was non-PhD, the Meteorological Society ignored what he said. But he did not. He continued. For another 20 years, একজনটা যেহেতু শেষে গেছে সবগুলো শেষেই দেখে শোনো সার্টিফিকেটটা আমরা শো করবো অনলাইনে এই যে আমরা যেগুলো বুঝে হাতে হাতে জানেন কোনো মাইক নেই হ্যান্ড মাইক নেই কোনো that is, by the time we realize almost 1 century gone. The same way in some world, and after 5 years, 1997, that is, we have lost by that 100 years. We all know the cause of greenhouse gases in our emission. The reason is that whatever the we are having, some is scrap, some is going to earth. Had there been no greenhouse gas, the temperature of earth would have been so low that we were shivered to death. It is required. But mankind, because of his need and also so hungry that he cannot become to transport water. These are, I give you 10 major greenhouse gases. Each of greenhouse gases.
Standard unit is carbon dioxide. And 1 ton of carbon dioxide, if you emit, it is called 1 unit. Then comes methane, CO4. If you emit 1 ton of methane, এক নম্বর ফার্স্ট দশ মিনিট আমাদের লক্ষ্যে আসেন very famous for insulation. হ্যাঁ দেখো দেখাবো সার্টিফিকেট ওনারটাই আছে তুমি যা বলছো ওনারটাই আছে নবনীত এই যে নবনীতের চাই আমার কাছে আছে যেটা হচ্ছে নবনীতা সরকার এই যে নবনীতা সরকার এই আমার দোষের আমি নাম দিয়েছি আমি করছি আমার এই এসএমএস তো কোনো জুলফিকার হায়দার আর হচ্ছে ইয়ারকি ওকে তারপরে যে ডক্টর ইয়ারকি উনি ইন্টারন্যাশনাল তাহলে সেটা আমরা দেখাবো এখানে যেন সব কিছু দেখাইতে পারবো বানানো হয়নি ওকে বুঝছি এখানে তোমার লোক কম আমরা বসে দিতে বলতেছে এখান থেকে বসেই দিতে পারবো সেটাও বলতেছে পছন্দ করতেছে এটাই করবে যে যেটা পছন্দ করতে শুধু একজনকে সার্টিফিকেট ওই সার্টিফিকেটটা নিয়ে নিছে আর ফরেনার তো এখন সার্টিফিকেট দিবে না ফরেনারকে সার্টিফিকেট নবনীতা বলতে দেয় নবনীতা সরকার দিবে তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন উনি সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে জানি না ওরা বলছে উনি নিয়ে নিছে হচ্ছে আপনি ইউটিউবে বলতে সার্টিফিকেট আমরা অনলাইনে দিয়ে দেবো একদম আপনার ক্লিয়ার তিনজন আসবে একজন নিবেন না আরেকজন আসছে আরেকজন অনলাইনে নিবেন ঠিক আছে India is just about this data I just given. You see that realize that why we are so much vulnerable. You must have heard about Pakistan. They had 1/3 of the country went underwater. It was a rare thing, and climate scientists were really confused why this happened. Main reason is Pakistan is very much overpopulated. স্বাধীনের আগে তাদের পপুলেশন ছিল 1.6 কোটি আমাদের ছিল An achievement we have in Bangladesh, we had arrested the population. Our population now is 9 crore, 170 million. 16 crore. 60 million. And 50 lakh. And On 65. Our population is more than 230 million. This was the main reason. Because human body is the main source of emission. And the thing, especially for non-veg people like us, the more you take meat, the more you're contributing to emission. This is the reason that New Zealand they have imposed extra tax on cows. We have imposed on this. You must have all heard about 1.5 and then you are bargaining about but unfortunately, people see they could not define it. Here they found that industrial emission right? And previous temperature was 56.7. This is the graph of UNF. You see, this is the baseline. They have written 0, but they haven't mentioned the temperature. They just found that it is 30.7. 2010, you see, we have crossed 1 degree and
we are approaching 1.5. So globally, we are in very vulnerable state. But this target that is not correct. নাম্বার দিয়ে দেখে বলুন স্যার Don't know sir. how এটা আসতে to নয় give correct Sir. data. Bangladesh is also one of them. We have হ্যাঁ হ্যাঁ not efficient. জি স্যার সেমিনার একটা কোচ আর সার্ভিস জি স্যার মন্ত্রী মহোদয়কে বলছিলাম, সচিব মহোদয় বলছিলাম যে স্যার আমরা অনেক এমিশন রিডাকশন করছি, কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট, এটা বাংলায় বলি, আমাদের প্রজেক্টের জিনিসটা নাই যে এমিশন রিডাকশনটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করবো, টাকাটা কিভাবে নিব। পরে তৎকালীন যিনি সচিব মহোদয় ছিলেন পরিবেশের, উনি বললেন কি হ্যাঁ এটা আমরা এখন যে প্রজেক্ট যেগুলি করব এটাতে আমরা ইম্পোজ করে দিব, এখন ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই। আমরা এখান থেকে অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করতে পারি, আমরা অর্জন করতেছি কিন্তু আর্ন করতে পারতেছি না, এটা আমি আসতেছি। এটা the direct emission, say for car industry, the energy you are using it is scope 1. Say energy you getting from grid electricity, the scope 2. And for selling the car, you are doing the management, you are selling your business people outside is scope 3. For scope 1 and scope 2, this you have to make it zero through other means, then you are net zero emission. Global warming আমাদের 1.5 degree যেটা বলি আপনি দেখেন, if you go, we have left with only 240 gigaton to achieve 1.5 degrees centigrade. It will be, if you go for 50% probability, it is going to take only less than 10 years. Into the emitters, they say go for 2 degrees centigrade is 20, then it is 1270 gigaton. If you go for 1270 gigaton, you can know what disaster is going to happen to Bangladesh and other countries. Carbon factor, again, we are target is 1.5 or 2, but Europe is going to path of 2.4, North America 2.5, Asian Amra, we are track of 3 degree. This is the reason that we are having so much natural catastrophe in Bangladesh and in Asia. Now let's come to carbon offset business. So this is the industry in Europe. Europe, they have got the, by law you have to achieve this carbon. If you cannot achieve, you will be penalized, heavily penalized. This industry in Europe, they have crossed the carbon limit. Say that this maybe industry in Bangladesh, say Ritrack area, they give responsibility that you plant trees here. Tree plantation is best means for emission reduction, and here you save carbon. Then there are authorized companies which will measure this carbon reduction, and it is called offset. This company will pay the company in Bangladesh to make this money. But in nutshell, it is very easy, but practically it is not that easy. Why? Because after Kyoto Protocol, countries like China, they took a lot of money showing bogus reports. Sorry for this language, but is this what was actually came out, especially in the coal-based power plants. They did this thing. Emission trading, there are two things. One is that government imposes a tax. আপনি যত কার্বন প্রডিউস করবেন তত ট্যাক্স দিবেন আপনি. It can be $1, it can be $10. Another, it's fix a slab. Scientists determine that if you achieve my 1.5 degree, say slab, maybe I can produce 30,000 tons of carbon. If you cross the slab, you will be highly penalized. Either you have to buy from other resources the carbon, or you will be penalized. আমাদের বেজাকেন হচ্ছে জানি সাকসেসফুল, বাংলায় বলি, উনি কি অনলাইন আছে নাকি বিদেশি ভদ্রলোক? আচ্ছা, তার বাংলা বলি। বেজাতে বিদেশি ইন্ডাস্ট্রি কেন আসতেছে? মনে করেন আমেরিকাতে যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তাকে ওখানে কার্বন ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে, ইউরোপে আছে ইউতে তাকে ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে। সে চিন্তা করছে এই ইন্ডাস্ট্রি আমি যদি দেশে আনি, বাংলাদেশে আনি, আমার এখানে কোনো ট্যাক্সের কোনো আইন নাই, আমার ওই যে টাকা যে তার ইন্ডাস্ট্রি রিলোকেট করতে যে টাকা খরচ হবে তার চেয়ে বেশি এখানে ইন্ডাস্ট্রি তার সেভিং হবে। এই জন্য তার আমাদের দেশে আসতেছে। এবং আমি চিটং অঞ্চলে কাজ করছিলাম, অবাক হয়ে গেলাম, 300, 400, 500 একর জায়গায় এক একটা ইন্ডাস্ট্রি নিচ্ছে। এবং আমাদের গর্ব হলো এটা 22,000 একর থেকে স্টার্ট হয়েছিল, এটা 30,000 একর পার হয়ে যাচ্ছে চিটং এবং ফেনী নিয়ে, এবং অলমোস্ট অল প্লট বিক্রি হয়ে গেছে ওখানে। আচ্ছা, এটা অন্য কথা এলাম। আচ্ছা, এটা ইউনিট, the unit is that 1 ton of emission released is called 1 permit. One is that tax is imposed, one is the cap is imposed. So you produce more carbon, you have to buy it. You save carbon, you can sell it. And selling is the business we can do. You must have heard about NDC, National Determined Contribution. Bangladesh government commits that, okay, we will achieve this much carbon savings. How it is done?
It's a project which Roads and Highways is taking, project which is REB is taking, DPD is taking, government is taking. They have to find how much carbon I'm saving there, which we did not do till now. And they report it to our DOE, Department of Environment or Environment Ministry. They calculate it. After COP26, they found that we have so many avenues, but we didn't calculate it. So from this year, they've started this thing. The emission trading is two things. One is cap and trade and one is carbon tax. It is negative price of carbon. You have got any idea negative price of carbon কি? আমরা সাবসিডি আমি বাংলায় আমরা যেটা সাবসিডি যেটা দেয় ফসিল ফুয়েলকে আমাদের ট্র্যাজেডি কি দেখেন আমরা ফসিল ফুয়েলকে অনেক সাবসিডি দিচ্ছি কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জিকে আমরা কোনো সাবসিডি দিচ্ছি না We think we could finish the session. আমি জাস্ট লাস্ট আসি আচ্ছা নেগেটিভ আমার ফসিলকে সাবসিডি যেটা দিচ্ছে এটাতে আমি না যাই এবং গ্লোবালি দেখা গেছে G20 কান্ট্রিতে তারা $460 বিলিয়ন দিছে এটা তার রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট থেকে বেশি এটা আসে দেখেন বিজনেস যেটা আছে who sells how emission carbon is certified and who buys. Country can sell, Bangladesh can sell, companies can sell, companies can, individual, you can also sell. Say you have got a big piece of land, you plant trees and you can sell the carbon. Emission, it is the main thing. UNFCCC তারা certification করবে, already independent firm আছে যেমন ISO তে যেমন আছে, they can do certification, regional certification আছে এখানে, international guideline, COP27 যেটা হচ্ছে এখানে তারা কঠিন রুল করে দিবে সঠিক হিসাব করার জন্য. Who can buy? Volunteers can buy, compliance companies can buy. তারপর airline পায়. You have seen in airline ticket this is per person how this much carbon. The airlines are bound to save that carbon. আচ্ছা এটা দেখেন আপনি কত স্কোপ আছে ফরেস্ট্রিতে $544 মিলিয়ন আছে দেন দেখেন এনার্জি এফিশিয়েন্সিতে $24 মিলিয়ন এটা আপনারা দেখে নিন সি দ্য কার্বন প্রাইসিং ইউরোপে দেখেন 1 টন কার্বনের দাম হলো 73 টন 17 সেপ্টেম্বরে আর এটা 22 অক্টোবরে এটা গেছে 68 টন আমাদের 15 দিন পর রিপোর্ট আছে ইউএসএ তে শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতে রেস্ট্রিকশন তারা করছে ওখানে 27.26 আছে ওখানে পারছে 28 টন or dollar per ton আপনি দেখেন 73 আর এখানে 27 অস্ট্রেলিয়াতে $20 এসব ইউএস ডলারে নিউজিল্যান্ডে 26 সাউথ কোরিয়াতে 19 চায়নাতে কম আছে চায়নাতে এখন আসে 9.7 এটা হলো 22 অক্টোবরে এখন দেখেন ভলান্টারি যেটা আমরা বাংলাদেশে এটা করব আমাদের রেট কত কম ইন এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি ইট ইজ on 27 October it was only 3.2 same carbon which is sold for 68 it is being sold for 3.2 nature base 6.8 tech base is 1.7 the reason is that because we are ignorant about it then if Bangladesh can make good chunk of saving calculation we need to develop expert for this they will do certification and then they will approach Europe that you save this money what carbon you will save the costly carbon you will sell and the less costly you will consume in your country but this is a carbon offsetting reduction scheme for international aviation Bangladesh Biman is also civil aviation is also Thank you Mr. Zulfikar Haidar. The conclusion. Please conclude it. The conclusion is that airline industry they just know it that international traveling you have to pay for carbon for domestic you don't have to pay polluting main challenge is 1.5 degree Asia is the main emitter continent emitters have to pay for emission voluntary carbon market is to be established in Bangladesh can have a new source of foreign exchange and we need to build capacity for that thank you very much that's all Thank you Mr. Shah Zulfikar Haidar. I think many questions from our audience. His topic is very popular in the world nowadays. I think if you have any question, please express your question. If any monitoring department or board or body in government side for this carbon emission counting exists or not? we don't have so far for carbon calculation within the country the Bangladesh DOE is enough DOE, Department DOE of is enough, Environment. yeah. Okay. but if you want to sell it abroad in international market it has to be certified by international companies it's like companies like ISO ISO. like you have to, and normally it has been found that if for a big project it costs around $1 lakh $50,000 to $1 lakh if you capture this money in the project
Because this is, if it is not in the project, you cannot go for this business. See, even if you spend 1 lakh or $50,000 for calculation, certification, selling in the international market, you might earn millions of dollars, because you have seen in Europe, it is 67 USD per ton. It's a lot of money. 1 ton is nothing. If you can penetrate India has done very good, I will say. China is doing very good. China have their own market, but in America, I show you, it is only California, they are in this market. So you see the difference in international market. 1 ton of carbon is 68 ton in European Union, whereas in open market like Bangladesh is only 3.2. 3.2. This we have to increase it. I have interest. If we, IEB, Institute of Engineers Bangladesh, or like this professional body, want to do something on this area, how can we start our Thank you very much. work? It's a very interesting topic. I was with SREDA, it's in the 9th floor, and now I'm there after retirement, I'm their technical advisor. SREDA is also thinking in the same light, and DOE is also thinking. The thing is that we need to have a strong group of climate Professionals. scientists. And so the thing is that engineers had more contribution. Ami sir, civil engineering course, electrical kaaj korche, smart grid kaaj korche, climate. I found that climate is easiest. I think so. Is the easiest. So eta jeta IB can very well do. We can contribute. IB is having another session. I mean, in fact, খুশি হয়েছি কেন আমার টপিকটা ইঞ্জিনিয়ারদের ইন্টারেস্টেড। এই জন্য এখানে দিছে আমরা ক্লাইমেটে আপনি এটা ওদের ডাকেন সবাইকে, আমরা কন্ট্রিবিউট করি, আমরা আইবি থেকে যদি আমরা এটা করতে পারি, এটা দেশের উপকার হবে। আবার স্যার আমরা প্রজেক্টে কোটি কোটি ডলার খরচ করতেছি, কার্বন সেভ করতেছি, কিন্তু হিসাব করতেছি না আমরা। এটা যদি আমি বিক্রি করি, প্রজেক্ট কষ্ট কমে আসতেছে। এটা কিন্তু কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট করতেছে। Okay, thank you, Shah Zulfikar Haidar.